Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari This morning we're reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 12, entitled The Killing of the Demon Aghasura, text 36 and 37. Харе Кришна. Сегодня читаем Шримад Бхагаватам, песнь 10, глава 12, которая называется «Убийство демона Агасуры», тексты 36 и 37. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Is text 37 on the board. Etat kumarajam karma. Etat kumarajam karma. Harir atmahi mokshanam. Harir atmahi mokshanam. Mrityopakanda kevala. Mrityopakanda kevala. Jistvochu vishmitish vraje. Jistvochu vishmita vraje. Etat kumarajam karma. Harir atma hi mokshanam. Mityopaganda kevala. Dristvocho vishmita vraje. Translation. This incident of Krishna's saving himself and his associates from death and giving deliverance to Aghasura, who had assumed the form of a python, took place when Krishna was 5 years old. It was disclosed in Vrajabhumi after 1 year, as if it had taken place on that very day. Перевод стиха. Кришне было 5 лет, когда он спас себя и своих спутников от смерти и даровал освобождение Агасуре, принявшему облик питона. Во Враджабхуме об этом случае узнали ровно через год, причем мальчики рассказали о нем так, словно он произошел в тот же день. Purport by Swami Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, founder of Charity International Society for Krishna Consciousness. The word mokshanam means liberation. For the associates of Krishna and for Krishna himself, there is no question about liberation. They are already liberated, being in the spiritual world. Комментарий Его Божественной милости Шрилы Прабхупады. Слово «мокшанам» означает освобождение. Приближенным к Кришне и самому Кришне освобождение не требуется. Они уже свободны, ибо всегда находятся в духовном мире. In the material world, there are birth, death, old age, and disease. But in the spiritual world, there are no such things because everything is eternal. В материальном мире есть рождение, смерть, старость и болезни, но в духовном мире их нет, ибо там все вечно. As for the python, however, by the association of Krishna and his devotees, Aghasura also achieved the same facility of eternal life. Впрочем, благодаря общению с Кришной и его преданными, Агасура тоже обрел вечную жизнь. Therefore, as indicated here by the word Atmahi Mokshanam, if the python, Aghasura, could receive eternal association with the Supreme Personality of Godhead,
what is to be said of those who are already associates of the Lord? Атмахи мокшанам. Если даже питон Агасура получил возможность вечно общаться с Верховной Личностью Бога, тогда что же говорить о тех, кто уже постоянно общается с Господом? Cpикер krita punya punaha punjaha. Bhagavatam 10, 12, 11. Here is proof that God is good for everyone. Even when he kills someone, the one who is killed attains liberation. What then is to be said of those who are already in the association of the Lord? Сакам Пиджахру Крита Пунья Пунджаха. Бхагаватам 10, 12, 11. Этот случай доказывает, что Бог является благодетелем каждого. Даже если Он кого-то убивает, тот, кого Он убил, обретает освобождение. Что же тогда говорить о тех, кто уже входит в окружение Господа? Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Devi Shashashandavari Pasarasarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Translation again, we'll do text 36 and 37. Text 36. O King Parikshit, when the python-shaped body of Aghasura dried up into merely a big skin, it became a wonderful place for the inhabitants of Vrindavan to visit, and it remained for a long, long time. Переводы стихов снова. Текст 36. «О царь Парикшит, когда тело питона Агасуры высохло и превратилось просто в огромную шкуру, оно стало и очень долго оставалось достопримечательностью, на которую приходили подивиться обитатели Вриндавана». Text 37. This incident of Krishna saving himself and his associates from death and giving deliverance to Aghasura, who had assumed the form of a python, took place when Krishna was 5 years old. It was disclosed in Brajabhumi after 1 year, as if it had been taken place on that very day. Текст 37. Кришне было 5 лет, когда он спас себя и своих спутников от смерти и даровал освобождение Агасуре, принявшему облик питона. Во Враджабхуме об этом случае узнали ровно через год, причем мальчики рассказывали о нем так, словно он произошел в тот же день. So this Aga, and demon Aga, he was sent by Kamsa to kill Krishna. И вот этот демон Ага, он был послан Камсой для того, чтобы убить Кришну. These were big asuras, they had mystic powers, so this one, Aga, took form of a big, huge snake. И вот это большие демоны, у которых есть мистические совершенства, и они могут принимать любые формы. И вот этот демон, он принял форму питона. It said the tip of his mouth was 8 miles, so you really couldn't see what it was because it was so big. Говорится, что верхняя его губа, когда он открывал рот, достигала 8 милей. То есть вы фактически не могли видеть, что же это такое. But anyway, the boys, Krishna's friends, said, well, this looks like a big snake with his mouth open, ready to swallow us. Но так или иначе, мальчики, друзья Кришны, они сказали, что это похоже на большую змею, которая готова проглотить нас. Who cares? Krishna's here. Let's go. Но кого это волнует? Посмотрите, Кришна здесь с нами, поэтому пойдемте. Krishna will kill him like he killed all the others. Кришна убьет его так же, как он убил и других. So that's how much dependent on Krishna. They were fearless. They were so surrendered to Krishna, he would always protect them. Это то, насколько они зависели от Кришны. Они были полностью бесстрашны. Они знали, что Кришна всегда их защитит. Could you do such a thing? Можете ли вы делать так? So that's the difference between the conditioned souls. We're forgetful of Krishna and his potency. В этом и есть разница между ними и нами, обусловленными душами. Мы забыли о могуществе Кришны. So they just walked right in, singing, dancing. И вот они вошли прямо вовнутрь, воспевая и танцуя. Taking their calves, groups of calves with them. Также вели с собой своих телят.
they didn't. Their happiness wasn't interfered with. Их радость ничто не могло прервать. Then Krishna saw that. И когда Кришна увидел это, And Krishna felt something. Кришна почувствовал что-то. Took his breath. My friends have gone in the mouth of Aghasura. Его дыхание прервалось, мои друзья входят в рот Агасуры. I didn't want them to do it, but they did it. Я не хотел, чтобы они это делали, но они это сделали. So there's a case where the devotees weren't afraid, but Krishna felt a little fear. Это вот тот случай, когда преданные не боятся, а Кришна боится. Krishna shouldn't have felt any fear because he's the super soul. Кришна не должен бояться, ведь он сверхдуша. He guides everyone. Он управляет каждым. But although he didn't want the boys to go in, actually they went in. И несмотря на то, что он не хотел, чтобы мальчики входили, они это сделали. With his dear calves. Со своими дорогими телятами. So then Krishna was momentarily, his heart skipped a beat. И вот на мгновение сердце Кришны остановилось. This is said because Krishna was just absorbed in the rasa, in this exchange of love between him and his friends. Говорится, что это произошло, потому что Кришна был погружен в особую расу, когда он обменивался эмоциями со своими друзьями. They're just having a wonderful time. They're away from the elders in the forest. Они просто хорошо проводили время вдалеке от взрослых в лесу. No one to tell them what to do. Don't do this. Don't climb tree. No one to tell them. They do exactly what they like. Никто не говорил им, что они должны делать, и что они не должны делать, что они не должны лезть на дерево, туда не заходить. Они делали то, что они хотели. Just engaging in their duty, service of looking after the calves. Они просто выполняли свои обязанности, смотрели за телятами. But everything is a party. Но все для них это было просто приключение, игра. Everything is it says the nature of that place, the Vrindavan, is Ananda Buddhi Vardhanam. Говорится, что природа этого места Вриндавана — это Ананда Будхи Вардханам. It's a place of ever increasing pleasure. Место постоянно увеличивающегося блаженства. Pleasure means variegatedness. Блаженство — это значит разнообразие. So they're always one source of pleasure evolves into another source of pleasure. Поэтому один источник наслаждения переливался в другой. So they're moving around in the forest with the cows. И поэтому они просто блуждали по лесу со своими телятами. So they're going to different beautiful locations. Отправлялись в разные красивые места. When there's a nice place with lots of grass, and the boys play with each other while the cows are eating. Когда они находили красивое место, где было много травы, мальчики начинали играть друг с другом, когда телята в это время ели эту траву. They come to the river, they're playing their flutes, they're playing their bugles. Когда они подходили к реке, они играли на флейтах и рожках. They're blowing grass, the blade of grass, you blow it and make music. Они издавали звуки, используя травинки. All the time keeping Krishna as the cynosure in the center of everything. Все время сохраняя Кришну в центре. So there it doesn't get any better. Spiritual world, Prabhupada mentions, it's free from the four problems, material problems: birth, old age, disease, death. Шрила Прабхупада указывает, что духовный мир, он свободен от этих 4 проблем: рождения, старости, болезни и смерти. They're unknown there. Там эти вещи неизвестны. So all those boys are just experiencing this Shakya Ras, this friendship, relationship with Krishna. И все эти мальчики, они просто испытывали сакья-расу, дружеские отношения с Кришной. Krishna's one of us. Кришна, он один из нас. They think like that. Они думают таким образом. But they love him more than anyone else. Но они любят его больше, чем кого-либо другого. So when they
so then the environment is constantly changing as they move. И вот атмосфера постоянно изменяется, когда они передвигаются. They come to the river and they let all the calves take water, drink. Когда они подходят к реке, они позволяют телятам попить воды. Then the boys will drink. Мальчики тоже пьют. And then they may play in the water. И они потом играют в реке, если они хотят. So this is the rural atmosphere of Vrindavan, where there's daily Krishna and his friends are enjoying together like this. И вот атмосфера Вриндавана — это когда Кришна и мальчики, они наслаждаются. And if anything threatens that relationship, then we see that Krishna deals with it. И если что-то пытается нарушить эти отношения, то Кришна с этим разбирается. So that's why the boys were fearless. Именно поэтому мальчики были бесстрашны. Who cares? Krishna's here. Let's go inside. Кого вообще волнует? Кришна здесь, давайте войдем. Krishna was stunned. А Кришна оцепенел. That's because he's so absorbed in this relationships, rasa we call it, so absorbed in that when that rasa covers the tattva, the truth. Это происходит поскольку Кришна погружен вот в эту расу, в эти отношения, и эта раса, она покрывает татву. So Krishna forgets his position as God. И Кришна забывает о своем положении как Бога. Because generally he doesn't need to be God in Vrindavan. Поскольку ему нет необходимости быть Богом во Вриндаване. Generally when he leaves Vrindavan, then he becomes God. Обычно, когда он оставляет Вриндаван, он становится Богом. Because only God can resolve the problems in the material world. Поскольку только Бог может разрешить проблемы в материальном мире. Only he can resolve these problems: birth, old age, disease, and death. Только он может разобраться с этими проблемами, такими как рождение, старость, болезни и смерть. Who else could do it but God? Кто еще может это сделать? Никто, только Бог. So we say, God help us. Именно поэтому мы говорим: «О Боже, помоги». So then Krishna comes. И тогда Кришна приходит. But then he puts on his God badge. Но и тогда ему приходится повесить себе значок с обозначением «Я Бог». But in Vrindavan, there's no need of a God badge. Но во Вриндаване в этом нет необходимости. There's no problems. Там нет проблем. There's no distress. Там нет беспокойств. Ananda buddhi vardhanam. Анандам будхи варданам. It means you enjoy a particular pastime, and it's ecstatic. Это значит, что вы наслаждаетесь определенными играми, и эти игры экстатичны. Krishna's there, all your friends are there. It's just so much fun. Кришна здесь, ваши друзья здесь. Это так здорово. And everyone loves Krishna. И абсолютно каждый любит Кришну. And he's here reciprocating that love with everyone personally. И он присутствует и обменивается этой любовью с каждым лично. So the feelings couldn't get any better. Поэтому ощущение не может стать лучше. You can't imagine anything better than this, what's going on. И вы не можете себе представить, что что-то может быть лучше, чем то, что сейчас происходит. And then it changes. Но потом это меняется. That develops into another pastime. Эта игра переходит в другую игру. And then you go into that pastime and you think, this is the best. You can't improve on this. This is wonderful. И вы начинаете новую игру, и вы начинаете думать, вот это наилучшее, улучшить это невозможно. There can't be any pleasure more than this. Не может быть больше наслаждения, чем это. And then it changes. И потом это снова изменяется. And you go into that atmosphere, and this is fantastic. It can't be anything better than this. И вы входите в новую атмосферу и думаете, это фантастично, не может быть лучше. Never experienced any happiness like this. Никогда я не испытывал подобного счастья. And then you step into a pastime, a greater happiness. Но потом вы переходите в следующую игру, более великую игру, в которой еще больше наслаждений. So that's what it means. Ananda buddhi vardhanam, ever increasing pleasure. Это то, что и значит ананда будхи варданам, все время увеличивающееся блаженство. And just for some spice, then these demons, some obstacle appears. И для того, чтобы добавить специи, возникают демоны, какие-то препятствия. So then Agar comes. И вот Агасура пришел. But the boys say, who cares? Krishna's here, he can deal with all these demons. Но мальчики сказали, кого это волнует? Кришна, он всегда разбирается с любыми демонами. So then Krishna, I didn't want that to happen. He's a super soul, right? He didn't want it to happen, but it happened.
Но Кришна, поскольку он сверхдуша, и он не хотел, чтобы это произошло, но это произошло. The Acharyas say this means that the devotee's desire, pure devotee's desire, is actually greater than Krishna's desire. И ачарьи, указывая на это, говорят, что на самом деле желания чистых преданных, они выше желания Господа. Their desire was to go in Agasura. Krishna's desire was that they don't go in. У них было желание войти в пасть Агасуры, а Кришна не хотел, чтобы они заходили. But it happened so quickly that they went inside before Krishna could assimilate his thoughts. Но это произошло так быстро, быстрее, чем Кришна мог собраться с мыслями. So therefore he was a little stunned, a little shaken. Именно поэтому он оцепенел, и его начало трясти. So then he had to bring out his God cap. И поэтому ему пришлось занять положение Бога. How am I going to kill this demon at the same time protect all the calves and the boys inside his belly? Он начал думать, как я могу убить этого демона, и в то же самое время защитить мальчиков и телят, которые находятся в его животе. So Krishna's a quick thinker. Кришна очень быстро думает. So that's a plan he made. So then he enters into the mouth. И вот он разработал план и вошел в рот Агасуры. And he expands his body. И начал увеличивать свое тело. Bigger, 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 bigger. Он становился больше, больше и больше. So he fills up the whole space. И он полностью заполнил все пространство. Then Aga can't breathe. И Агасура не смог дышать. Respiratory problems. У него возникла проблема с дыханием. Doesn't help. Маски не помогли. So then boom, he dies. И он умер. The devatas, they're watching the pastimes from a distance. Деваты, они наблюдали за этой игрой на расстоянии. They're not qualified to actually enter these Braj pastimes. Они не квалифицированы для того, чтобы войти в эти игры Раджабхуми. But they're allowed to see them from the clouds, etc. Но им позволяется наблюдать за этими играми. Generally, they remain invisible, generally. И они обычно остаются невидимыми. Because they know the Lord is coming, because he said he was going to come, so they keep track. И они знали о том, что Господь придет, поскольку было такое предсказание, и они просто наблюдали. So then they see this Atma, the soul of the Aga, burst through his body. И вот они увидели, что Атма, душа Агасуры, вырвалась из тела. And it's hovering in the sky. И она начала болтаться в небе. So it left his body, but it remained individual. He remained there in the sky. Он оставил свое тело, но он все равно сохранял свою индивидуальность. Он оставался в небе. And then the demigods are waiting on bated breath. И полубоги, они ожидали, затаив дыхание. Then what they hope. Then Krishna, within the mouth, he glanced over the boys and brought them all back to life and the calves. И Кришна, еще находясь во рту Агасуры, взглянул на мальчиков и телят и вернул их к жизни. And then they all came out. И все они вышли. So then the demigods became ecstatic, showering flowers. И полубоги наполнились экстазом, начали осыпать их цветами. So there's a little excitement in the daily pastimes. Every day, Krishna would kill 2 or 3 demons, practically. И вот каждый день происходило что-то необычное. Обычно Кришна каждый день убивал 2-3 демона. So what better way to spend your day as a young boy when, exciting things like this happen? И что может быть лучше, когда вы маленький ребенок, и что-то необычное всегда происходит? Now you have to go to your little games, right, and get these big monsters and dinosaurs and big ayaki things. А теперь что вам нужно делать? Играть в эти компьютерные игры для того, чтобы там убивать каких-то ужасных демонов там и так далее. They're popular games now, I heard. Я слышал, что это очень сейчас известные игры. Then you have to kill them or you have to get through this thing. Вам необходимо убить этого демона, пробираться через какие-то места сложные. Why are they popular? That's a reality in the spiritual world. И почему эти игры так популярны? Поскольку это реальность в духовном мире. So it's exciting.
some excitement in the day, not just always just playing like boys. Some real excitement takes place. Это то, что будоражит вас, что-то необычное. And also that increases the love for each other. И также это увеличивает их любовь друг к другу. When Krishna sees the boys going in the mouth, then he appreciates how much he loves those boys. Когда Кришна увидел, как мальчики входят в рот этого демона, он действительно оценил, насколько он любит их. And he becomes choked, stunned. Он просто оцепенел. So that is the Vrindavan is a picture of union and separation. И Вриндаван на самом деле это место встречи и разлуки. Sambhog and Vipralamba. Самбхог и Випраламба. That's the whole ambience there. Это атмосфера Вриндавана. They're always, it's like then because when the time is over to herd in the cows, then they'll go back home evening. Когда заканчивается их время, когда они закончили пасти телят, им необходимо возвращаться домой. Then the boys will be sad because they won't see Krishna. They all got to go to their respective homes. И мальчики очень расстроены, поскольку они больше не смогут видеть Кришну, им необходимо возвращаться по домам. So they'll have to leave Krishna's association. It's very painful. Им необходимо оставить общество Кришны, и это очень болезненно. But what can they do? Krishna has got to go to his house. They have to go to their house. Но что делать? Кришне необходимо идти к себе домой, а им необходимо возвращаться по своим домам. It's like that. When children are playing happily, when mother comes to take them back, they start crying. Так и происходит, когда дети очень радостно играют, счастливы, но приходит мама, забирает их домой, и они начинают плакать. So then they're waiting for the next day now. They have to wait till the next day to see him. И вот они ждут следующего дня. Мне необходимо ждать следующего дня, когда я увижу его. But they'll go home and tell their family what we did today, what Krishna did, what demons he killed. Но они возвращаются домой и рассказывают своим родителям, чем они занимались, чем занимался Кришна, каких демонов он убил. So they won't stop thinking about Krishna, talking about Krishna. Они не перестают думать о Кришне, они не перестают говорить о нем. So in that way they have his association. И таким способом они получают его общение. But the parents are really happy now because Krishna's coming back. So he's leaving this Shakya Bhav, he's coming to the Vatsala Bhav. So they're so happy that Krishna's come to them. Но его родители Кришны очень счастливы, поскольку сейчас он оставил Сакья-бхаву и перешел в Ватсалья-бхаву. After that whole day of not seeing Krishna, the whole day in separation. После всего вот этого дня, когда они не видели Кришну, после этого дня разлуки. So that because of that whole day, it seems like an eternity of waiting for Krishna. Then that love increases. И поскольку вот этот день казался им вечностью, когда они ждали Кришну, то их любовь увеличилась. So when he comes back, that love is more than what they've ever experienced before with Krishna. И когда он возвращается домой, они чувствуют к нему любовь еще большую, которую они никогда до этого не испытывали. Ananda Bodhivardhanam. Ананда Бодхивардханам. And so they'll have their time from evening, they'll have their time with Krishna. И вот теперь это их время, весь вечер, когда они проводят с Кришной. And then in the night, Krishna will go out and be with his gopi friends who've been waiting anxiously. И вот ночью Кришна уходит для того, чтобы встретиться со своими подружками с гопи, которые ждали с большим нетерпением. Haven't seen him since the night before. Они не видели его с прошлой ночи. Of course, they do get times like midday and cooking and things like that. They do get other times, but their main time alone with Krishna is in the dead of night because their relationship is according to the society. It's forbidden. Конечно, им удается в течение дня также увидеть Кришну где-то в полдень или когда они готовят для него, но их время — это глубокая ночь, потому что в соответствии с тем, как принято в обществе, их отношения, они неправильны. So that's the nature of parakya, this unwedded love. That is the nature of it. Такова природа вот этой паракия бхавы, отношений незамужних отношений. The nature of it is separation.
Природа сама по себе этих отношений — это разлука. So only with great difficulty you can come together. Только когда вы проходите через большие сложности, вы можете соединиться. So they're waiting anxiously. И вот они ожидали с нетерпением. The only reason they can actually survive the whole day is by talking about Krishna and remembering him. Единственное, как они смогли выжить этот день, пережить его, это то, что они думали о Кришне и говорили о нем. And making preparations for what they're meeting and for Krishna. И также подготавливая все необходимое к тому моменту, когда они встретятся с Кришной. So when they finally get to meet him, И вот когда они в конце концов встретились с ним, and even that is not always easy, there's so many obstacles there. и даже в этот момент это не всегда так просто, все равно возникает много препятствий на пути. And finally they meet him. That's so wonderful that they never experienced this kind of pleasure before. И вот наконец-то это произошло, и это настолько удивительно, что они никогда до этого не испытывали столько блаженства. But the problem of it is, it's not really a problem, but you may say it's a problem. The more you love Krishna, Но возникает одна проблема. Конечно, можно сказать, что это не проблема, но чем больше вы любите Кришну, then the grief of separation is more also. то вот эта боль разлуки, она также более высокая. So they both increase. И вот это постоянно, обе эти вещи увеличиваются. But they're essential ingredients. They have to be there. These two. Но эти два самых необходимых ингредиента, они должны присутствовать. Then they nourish each other. И они подпитывают друг друга. Otherwise, it won't be Ananda Buddhivardhanam. В противном случае не будет Ананда Бурдхивардханам. It could be, but this is how it works. Конечно, возможно, это могло бы быть, но это то, как работает сейчас. So then Agar was, when he died and all dried up, that the boys used to go and play on his, and go inside him and out when he was dried up. И вот когда Агасура умер, потом его тело высохло, то мальчики возвращались в это место и играли там. Now the question is, this took place in Krishna's Bhagavata age. И вот эта история произошла, когда Кришна пребывал в возрасте Бхагавата, When he was 5 years old. когда ему было 5 лет. Then at 6 he changes different age. So, but they're talking like this was happened today. Но когда исполняется 6, он уже переходит в другой возраст, но мальчики говорили об этой истории так, как будто она произошла только сегодня. But actually it was a 1 year difference. Но на самом деле прошел целый год. So we're going to ask this question now. Then the next chapter will describe И может возникнуть этот вопрос, и следующая глава она будет описывать, how Lord Brahma stole the boys and the calves как Господь Брахма украл мальчиков и телят. for a little while. But a little while for Brahma was 1 year here. Это было совсем немного по времени Брахмы, но прошел целый год здесь. And so after they killed Agasura, then they took their bath and they had lunch. И вот после того, как Кришна убил Агасуру, они приняли омовение, покушали обед. I was just about to start lunch, and they noticed that some of the calves had wandered off. So Krishna says, "You carry on. I'll just bring them back." И вот они только начали обедать, но заметили, что некоторые из телят убежали. И Кришна сказал: вы продолжайте кушать, а я сейчас их приведу. So then at that time, Brahma decided to play a joke. И вот как раз в это время Брахма решил разыграть шутку. Not a joke. He just wanted to. He knew Krishna was Narayan. Не то чтобы разыграть шутку, он знал, что Кришна — это Нараяна, He's worshipable Lord. Господь, которому он поклоняется. But he just couldn't understand why would he act in such a way. Но он просто не мог понять, почему он ведет себя таким образом. That the pastimes that they would play games, Krishna would lose, and that he'd have to carry his opponent on his back.
Например, такая shoulders. игра, когда мальчики играют, и Кришна проигрывает, а тогда ему приходится нести противника на своих плечах. They would, Krishna would take their prasad. Krishna, wow, my mother really made some delicious stuff today. Sometimes they would feed him, sometimes Krishna would take it and eat it. И, например, другая игра, когда они говорили: Кришна, посмотри, какую вкусную еду приготовила моя мама, попробуй. Или иногда Кришне приходилось самому ее таскать. It's not the way that God would act. Это не тот способ, как обычно Бог себя ведет. Why would God act in such a way? Почему Бог ведет себя таким образом? Such a trivial things. Trivial, just insignificant. You're God, you can do whatever you like. То есть почему он занимается такими незначительными делами? То есть ты Бог, и ты можешь делать все, что ты пожелаешь. Why do you want to goof out with a bunch of kids? Почему ты хочешь придуряться просто с группой каких-то детей? Imitating the sounds of frogs and birds. Изображать, издавать звуки лягушек или птиц? Jumping like frogs. Прыгать, как лягушки? Why would you do that? Why would you do that? Почему он это делает? You can do anything, you're God. Ты можешь делать все, что пожелаешь, ты Бог. So he just couldn't he knew he's God, but why would he do so? Anyway, so he decided to test. Let's see, for some reason. И Брахман знал, что он Бог, но он просто не мог понять, почему Бог ведет себя таким образом, поэтому он решил просто проверить по каким-то своим причинам. So then when Krishna came back and saw everyone gone, then he understood what had happened. И когда Кришна вернулся, он увидел, что никого нет, все исчезли, и он понял, что произошло. So then he expanded himself as the boys and the calves. И тогда он экспансировал себя во всех мальчиков и телят. So this is elaborately described in the next chapter, Это очень подробно описано в следующей главе, which is the last chapter of Bhagavatam that Srila Prabhupada translated. это последняя глава, которую перевел Шрила Прабхупада. And that would explain, the different reasons that why this pastime took place. There was more than one. There were many stories connected to it. И будет объясняться, почему эта игра произошла, и с ней будут рассказаны также многие другие вещи, игры. So that was why after 1 year, и это именно почему стало известно об этом убийстве Агасуры через год. after that 1 year, then when Brahma came back after a moment, И вот прошел год, хотя для Брахмы казалось, что он вернулся всего лишь через мгновение. then the things came back to normal. И после этого все стало опять так, как и обычно. And when Krishna came back to the boys, they said, "Oh, Krishna, you're so quick." И когда когда Кришна вернулся обратно к мальчикам, мне сказали: «О, Кришна, ты так быстро вернулся. Come, we haven't really started our lunch. Come sit down. Мы даже еще не начали кушать, садись». So all this year's episode took place in a fraction of time. И вот весь этот год, казалось бы, прошел в очень маленький промежуток времени. This Krishna's inconceivable potency Это непостижимая энергия Господа. is but time I am. Он говорит: «Я — время». So time is under His control. Время находится под Его контролем. He can past, present, and future is under Krishna's control. И прошлое, и настоящее, и будущее находятся под контролем Кришны. Because He's not affected by time. Он не находится под влиянием времени. And same, all the associates of the spiritual world, they're not affected by time. Также это касается и всех обитателей духовного мира, на них время также не влияет. So that is why there was a Adhika year. You got an Adhika month, this extra month. There was an extra year there in Krishna's pastimes. И также вот возник этот Адика год в играх Кришны. То есть сейчас у нас Адика месяц, а тогда возник этот дополнительный год в играх Кришны. One has to accept the inconceivable potency of the Lord. Необходимо принять непостижимые возможности Господа. By hearing. Через слушание. There's no way you can experiment in many spiritual aspects. There's no way you can find out.
you can't verify it materially with your senses. То есть нет никакого другого способа, как вы можете убедиться в этом, используя свои материальные чувства. It's like eternal. Who can understand eternality? Это вечность. Кто может понять вечность? We can't understand eternality. Мы не можем понять вечность. We just have to accept it. Мы просто должны принять это. So here in the spiritual world, what's going on in these pastimes is what goes on in Bhumi Vrindavan is a replica of what's going on in the spiritual world. It's actually not different. И вот то, что происходит здесь, в Бхуми Вриндаване, на самом деле является отражением того, что происходит в духовном Вриндаване, и между этим нет разницы. All these pastimes that go on in Bhumi Lila, they go on in this spiritual world also. Все те игры, которые проходят здесь, на Бхуми, они проходят также и в духовном мире. So then anyone who comes in contact with Krishna and his pastimes and his Dham, there's so much benefit, even if they're a demon. И любой, кто входит в контакт с Кришной, с Дхамой, с его играми, они получают благо, даже если они являются демонами. Because these Agasura, soul Agasura, when Krishna and all the boys came out, then everyone saw that soul enter into Krishna's body. Как произошло с Агасурой, когда он оставил свое тело, и Кришна вышел из его тела, то все увидели, как душа Агасуры вошла в тело Кришны. So he got his liberation. Он получил освобождение. Some say he got Sayuja Mukti. Кто-то говорит, что он получил Саюджа Мукти. They want to merge into the body of the Lord. Он слился с телом Господа. But also the acharyas say no, he got Sarupya Mukti. Но ачарьи говорят, что это не так. На самом деле он получил Сарупья Мукти. Sarupya Mukti means having the same sarup or same form as the Lord. Сарупья Мукти — это значит, что у вас та же самая сварупа или та же самая форма, как и у Господа. But it was probably in Vaikuntha. He probably got a forearm form in Vaikuntha. He wasn't a Golok. He didn't get that good fortune. Но он получил ту же самую форму на Вайкунтхе. Он не смог попасть на Галоку, то есть он не был настолько удачлив. So here Prabhupada is saying that if that's the case with a demon, someone is trying to kill Krishna, they get such an exalted, they get a perfect destination. И Шрила Прабхупада говорит, вот это случай с демонами, с теми, кто пытался убить Кришну, и они получают совершенное место. Perfect, more perfect, and most perfect. Но есть совершенное, более совершенное и самое совершенное. He got perfect destination. Он попал в совершенное место. He's a demon. Но он демон. That means he never comes back to the material world again. И что это значит? Что он снова никогда не вернется в материальный мир. So what do those devotees get? И что же тогда получают преданные? The devotees are already in association of the Lord. What is their position? И каково же положение тех преданных, которые уже находятся в обществе Господа? How exalted they are. Насколько возвышены они? They have eternal association of the Lord. Они имеют возможность вечного общения с Господом. In the most perfect scenario. В наиболее совершенном месте. That's Golok. В Галоке, на Галоке. You got Dwarka, Mathura, and Vrindavan. У нас есть Дварака, Мадхура и Вриндаван. Perfect, more perfect, and most perfect. Совершенный, более совершенный и самый совершенный. So the devotees there, what is their position? It's incredible. И каково же положение преданных? Оно непостижимо. Not that they live on the same planet of the Lord, they personal associates of the Lord, they can share His opulences, they practically get all of these types of liberation waiting for them. Они не только живут на планете с Господом, они не только пользуются тем, что пользуется Господь, они не только делят богатство, которым обладает Господь. Все виды освобождения, они доступны им. When Krishna expands His pastimes to other places or in the material world, когда Кришна экспансирует свои игры в других местах материального мира, those devotees also take different forms and join Him. Эти преданные также принимают различные формы и присоединяются к Нему. Spontaneously. Спонтанно. So that's how powerful they are. Это то, насколько могущественны они. In that form of in Vrindavan, they can expand
with the Lord in Mathura and Dwarka and Vaikuntha, Ayodhya. И вот из этой формы Вриндавана они могут экспансировать себя в Мадхуру, в Двараку, на Вайкунху, в Айодхью. In the material world, other devotees join into them when they come in the material world. Или даже материальный мир, и другие преданные присоединяются к ним, когда они приходят сюда. The demigods may join into them, Полубоги могут присоединиться к ним. but those demigods may be their expansions anyway. Но эти полубоги, возможно, они также являются уже экспансиями кого-то. So that's how incredible potency that they have. Это да, непостижимое могущество, которое у них есть. They're more or less, you more or less have the same more or less, you more or less have the same potency as Krishna. То есть фактически они обладают тем же самым могуществом, что и Кришна. Sometimes you have more. Иногда даже больше. Right? Krishna is controlled Они контролируют Кришну. by the love of his devotee. Они контролируют их своей любовью. So in some cases, then you actually you become more powerful God in some circumstances. То есть в каких-то ситуациях они становятся более могущественными, чем Господь. So that's the incredible position of the devotees of Vrindavan. И вот это удивительное положение преданных Вриндавана. Can't imagine their Вы даже не можете представить себе existence. вот этого But we существования. can hear about it, we can talk about it. Но мы можем слушать об этом, мы можем говорить об этом. It can only be understood by direct perception. Но понять это действительно можно только через личный опыт. But still, we're hearing about it. Но все равно мы слушаем об этом. We're going to the places that they perform these pastimes. Мы отправляемся в те места, где они проводили эти игры. Some of those places are still here on the earth. Эти места существуют еще здесь, на Земле. You can actually visit those places. Вы можете посетить эти места. And this way one's faith will increase И таким образом ваша вера увеличится. until eventually when one's according to the degree of surrender, then Krishna will reciprocate. Then when he reciprocates fully, И вот до того момента, насколько вы будете отвечать, будете обращаться к Господу, Он будет отвечать вам. И до того момента, когда это произойдет полностью. when he desires, only then you can actually understand. И когда Он пожелает, только когда Он пожелает, вы сможете понять. You can have direct perception. У вас появится личный опыт. That is Krishna's grace. Это произойдет по милости Господа. So that is our program to increase our faith in Krishna by following these activities and mentality. И вот такова наша программа увеличить нашу веру благодаря, следуя вот этой деятельности, Which are given by Krishna and his associates. которая была дана нам Кришной и его спутниками. They're translated into the material world, and we follow those practices. Которая была принесена сюда в материальный мир, и мы следуем этой практике. Just like we're doing now. То, как мы делаем это и сейчас. So then hearing about these things, one develops a desire to go back, to join that atmosphere. И когда мы слушаем об этом, у нас развивается желание присоединиться к этой атмосфере. At the same time, one develops automatically knowledge and detachment. И в то же самое время автоматически у нас развивается и знание, и отречение. At the same time, we're discussing these things. There's no Maya. We're not facing Maya. We're facing. И в то же самое время мы обсуждаем и о Майе, и поворачиваемся к Кришне. So these are the process activities that are given by Krishna and his devotees that we can also once again become an eternal associate of the Lord. Eternal in as much as we are eternal. We are actually eternal, but to join the eternal associates, it says an offense to consider that one was ever conditioned, one who actually attains the stage of pure devotion. И вот такова программа, которая была дана самим Господом и Его спутниками до того момента, когда мы присоединимся к этому вечному положению. И говорится, что когда кто-то присоединяется
к своему вечному положению, то уже считается оскорблением говорить о том, что как он когда-либо был обусловлен. In other words, there's no difference between the Nityasiddhas, eternal associates of the Lord, and one who is a Nitya Bhada or conditioned soul, becomes a Nityasiddha and joins them, then there's no discrimination then. Другими словами, нет различия между нитья-сидхами, теми вечно освобожденными душами, и теми, которые были нитья-бхада и которые стали после этого нитья-сидхи. То есть между ними нет никакой разницы. So this is Krishna's kindness, how he will offering a chance to join his eternal associates. И это милость Кришны, Он дает нам этот шанс присоединиться к своим вечным спутникам. Shrimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Mayapur Bhaktavinda ki jai. Go Premanandi, Hari 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 Bol. Харе Кришна. Прабху, скажите, пожалуйста, что хотел узнать, что ачарья описывает, что любой, кто оставляет тело на нынешней территории в Раджабхуме, он возвращается в духовный мир. И, значит ли это, что если у человека нет квалификации духовной, то есть он не чисто преданный, или же он садака, или же просто он человек, без духовного сознания. То есть просто если оставляет тело во Вриндаване, попадает он ли в духовный мир или нет? Prabhu heard from acharyas, then anybody who left their body in Vrajabhumi, they're going back to Godhead. But what if that person doesn't have qualification? His sadhaka or whatever have some desires, he'll still go back to Godhead? If he doesn't have qualification? Yeah, just doesn't have. But he left his body in Vrajabhumi. Will he go back to God? What qualification he doesn't have? Like Brahma? To go to Vrindavan. Then you can go somewhere else. You can go to Mathura, Dwarka, Ayodhya, Vaikuntha. То есть, например, если у этой личности нет квалификации вернуться во Вриндаван, он может отправиться в такие места, как Дварака, Вайкунтха, Мадхура, Айодхя. Perfect, more perfect, or most perfect, that's your qualification, that depends where you go. То есть различия, то есть в квалификации совершенный, более совершенный и самый совершенный. И вот эта квалификация будет определять, куда вы отправитесь. But to become perfect, not most perfect or more perfect, to become perfect, но для того, чтобы стать совершенным, мы не говорим о более совершенном и самым совершенном. It's almost impossible. Almost impossible. То есть достичь, даже просто стать совершенным, это фактически невозможно. Right? You don't hear many people becoming perfect. Мы не слышим, что большое количество людей достигает этого совершенства. Even nishta, self-realization is very difficult. You don't see many people. Даже уровня ништхи, то есть самореализации, немного кто этого достигает. And that's the beginning. That's the real beginning of dynamic spiritual life. То есть это просто начало динамичной духовной жизни. So, especially Kali Yuga. Особенно в Кали-югу. Nobody does have qualification. Ни у кого нет этой квалификации. And practically you can't become qualified. И фактически вы даже не можете стать квалифицированным. Beginning is self-realization. Просто достичь начала духовной самореализации. Then there's ruchi, then there's taste, then it's easy. То есть ништха, потом ручи, а потом это уже просто. But who gets it? Но кто это получает? So generally it's not possible in Kali Yuga. То есть обычно в Кали-югу это невозможно. Therefore Krishna is called Tri-yuga. He comes in 3 yugas. A waste of time in Kali Yuga. То есть поэтому Кришна его называют Три-юги. То есть он появляется в 3 югах, а 4-я юга он просто не хочет свое время тратить на нее. But here this Kali Yuga is special bonus. Но именно в эту Кали-югу особый бонус. Krishna is coming as Mahaprabhu. Кришна приходит как Махапрабху. And he is Mahavananaya, И он Махаваданья, most merciful. наиболее милостивый. What is one of those greatest aspects of mercy? И какой из самых великих аспектов ее милости, его милости? That he's not looking for qualification. Что он просто не смотрит на квалификацию. Qualification is not a prerequisite in Mahaprabhu's program. То есть в программу Махапрабху квалификация не включается. Faith is a prerequisite.
То есть он смотрит на веру. You have faith in Krishna, faith in the process of Sankirtan. У вас есть вера в Кришну, у вас есть вера в процесс Санкиртана. That's all. И этого достаточно. Then you can go back to Godhead. И тогда вы можете вернуться назад к Богу. Most perfect. Достичь самого совершенного. You'll take birth in Bhumi, Vrindavan, in a universe where Krishna is appearing. Вы примете рождение в Бхуме Вриндаване, в той вселенной, где Кришна сейчас Then является. you'll become most perfect. И тогда вы становитесь самым совершенным. You're born in a family of gopis. They love Krishna. Вы рождаетесь в семье гопи и гопа, которые любят Кришну. Krishna's there, you get to see him. Кришна, он там, и у вас будет возможность видеть его. Then you go back to the spiritual world after that. И только после этого вы отправитесь обратно в духовный мир. So that's mercy. И вот это милость. That even you're not qualified because you've assisted the Lord and His devotees in the Sankirtan movement enough. То есть, и несмотря на то, что вы не квалифицированы, но вы помогали Господу в Его миссии, и этого уже достаточно. The endeavor of the living entity and the mercy of the Lord is the ultimate issue. То есть, конечно, усилие живого существа, но милость Господа — это основное. So the process of bhakti. It's a direct process. You're directly engaging in this service of Krishna. И мы принимаем этот процесс бхакти как прямой процесс, когда мы сразу же занимаемся в служении Господу. Sankirtan is Goloka Premadan Harinam Sankirtan. This Sankirtan has come from the spiritual world. Эта санкиртана, она изошла из духовного мира. So we just have to join that Sankirtan. We just have to engage in Sankirtan. Нам необходимо просто присоединиться к этой санкиртане. Which means Sankirtan. It means with an association of devotees, you're having kirtan. You're hearing and discussing, chanting Krishna's names, glories, etc. Что значит санкиртана, когда вы в обществе преданных слушаете о славе Господа? That's what we do first thing in the morning. Это то, что мы делаем прямо с самого утра. After we've taken our bath, it comes Sankirtan. То есть сразу после того, как мы приняли омовение, мы занимаем себя в санкиртане. From 4:30 till 9 o'clock is a Sankirtan. То есть с 4:30 до 9 у нас только санкиртана. Then we go and take Mahaprasadam. А после этого мы отправляемся вкушать Махапрасад. Then we'll engage in some service to maintain our ashram. И потом мы занимаемся каким-то служением для того, чтобы поддерживать себя в том ашраме, в котором мы есть. That's it. There's nothing else needed. И это все, больше нет необходимости ни в чем другом. But to have that consciousness, Но для того, чтобы иметь это сознание, to have that realization, для того, чтобы получить эту реализацию, to have that feeling, для того, чтобы получить эти чувства, that's not so easy. вот это не так просто. One is very fortunate. Только очень удачливый. But still, it's perfect anyway. What we're doing is perfect. Но так или иначе, то, чем мы занимаемся, это уже совершенно. You can improve on your quality and your intention, your sincerity, that you can work on ourselves. Вы можете работать над самим собой, над своей искренностью, над своими усилиями, над своими качествами. But you understand, it's actually a gift. It's very rare. Но мы должны понять, что на самом деле это подарок, который встречается очень редко. How many people do you know who are on that platform of Nishta? Какое количество людей из окружения вы знаете, которые находятся на этом уровне ништхи? How many devotees you know who are self-realized? Сколько преданных вы знаете, которые достигли самореализации? I mean, factually. Я имею реально. Prabhupada said, Krishna is very great, I am very small, I am his servant. That is self-realization. То есть Шрила Прабхупада говорил, понимание того, что Кришна очень великий, а я очень маленький, и я его слуга, это и есть реализация. But we're talking about realization or direct perception, feeling we're talking about here. Но мы говорим не об этой реализации, мы говорим о личном восприятии, о чувствах. So it's rare. Вот это встречается редко. But anyway, if you don't have it, you've given your whole life to the Sankirtan mission, you can go back. Но так или иначе, если у вас этого нет, вы отдали свою жизнь движению Санкиртаны, поэтому вы вернетесь назад. Otherwise, no hope. How are you going to become qualified in Kali Yuga? В противном случае вообще нет никакой надежды, как вы можете стать квалифицированным в Кали-югу. So qualification is not a prerequisite. That's not on the table. Именно поэтому квалификацию не рассматривают. You do these simple things, engage in this Sankirtan movement, do some service, detachment, knowledge will come automatically. То есть вы занимаетесь этими
простыми вещами. Вы занимаетесь себя в служении санкиртаны, и такие вещи, как знание, отречение, они придут That's your автоматически. purification. The purification will come automatically Вот by doing это that. очищение, оно придет автоматически, когда вы будете заниматься этим процессом. Now we're waiting for the Lord's, expecting the Lord's mercy. И сейчас мы просто ожидаем милости Господа. So we have to be patient. We have to be determined. Поэтому мы должны быть целеустремлены и в то же самое время терпеливы. But you have to wait. Everyone has to wait. Но абсолютно каждому необходимо ждать. And according to our sincerity, according to our, then Krishna will reciprocate. И в соответствии с тем, насколько мы искренни, Кришна нам ответит. But it's not long anyway, another 50 years. Но это не так долго, ну сколько лет, 50? Well, not many of us will be here. Через 50 лет немногие из тех, кто здесь, будет вообще. Not long. Не так много осталось. Go to join Krishna. Вы отправитесь к Кришне. So that's a special benediction of Mahaprabhu in the Kali Yuga. И вот это особое благословление Махапрабху в Кали-югу. Okay. Thank you for a class. Когда Панкаджангри Прабhu говорил о Вриндаване, Матура, Вайкунта планет, я подумала, что скажет about Майяпур. Но wait. Но когда он сейчас ответил, он ответил на мой вопрос. When you talk about Vrindavan, Mathura, Vaikuntha, the Prabhu got a question. But when you just reply on another question, Narada Muni got realization. He understood about Mayapur. What? Then when you talk about Vrindavan, Mathura, and Dwaraka, Vaikuntha, when you talk, Narada Muni got the question. But when you answer on the question of another Prabhu, I answered the question. you answer on his question and he understood about Mayapur. Hari Bol. Харе Кришна. Вы упомянули о том, что на определенной стадии преданные, когда считают себя обусловленной душой, это считается оскорблением. Можете сказать что-то подробнее? And you mentioned when the devotee, conditional soul, achieve the position of Nitya Siddhi, to think they were conditioned, it's offense. Can you elaborate on this point? I think that's in the nectar of devotion. Это описано в нектаре преданности. So when a Nitya Bada becomes a Nitya Siddha, Когда Нитья Бада становится Нитья Сидха, it's an offense to consider that he was ever conditioned. считается оскорблением когда-либо вообще считать и указывать, что он был обусловлен. It's not elaborated on. Там подробно об этом не указывается, не рассказывается. They didn't elaborate on it either. То есть это подробно не объясняется. Because that's past, is finished. То есть все прошлое уже прошло. No point in talking about. Нет вообще необходимости об этом говорить даже. I mean, the story is like Narada Muni. He explains how he became. Ну, например, в таких историях, как Нарада Муни, там объясняется, как он стал преданным. Кришна, а подскажите, пожалуйста, от чего зависит возможность вернуться в духовный мир? Вот вы сказали, за 50 лет, может быть, за несколько жизней, а может быть, за очень много жизней. От чего это зависит? On what depending our chance to go back to Godhead? He said we can go back in 50 years, but somebody needs a couple of lives. What is dependent on? What are you saying? When you can? You mentioned we can go back to Godhead like in 50 years. No, I'm saying none of us will be here in 50 years. Я говорила о том, что никого из здесь присутствующих через 50 лет уже не будет.
I'm saying it's not long. Я говорю, что это не так много. I've got about 7 years, Мне, например, according to the astrologer. то есть один из астрологов сказал, что мне 7 лет осталось. So it's not long. Maximum we got 50 years, I guess. То есть я указывала на то, что нам не так много времени осталось, максимально это 50. Not long. Это не так долго. Goes quick. Это очень-очень быстро пройдет. So don't worry about that. Trying to achieve something in this. You just happily do your service, and all the cities or the benedictions they're given to us. Я просто говорю, что просто не волнуйтесь, не концентрируйтесь на этом. Занимайтесь счастливо своим служением, а все благословения, они нам уже даны. You've done a little service for the pure devotee of Mahaprabhu. Вы занимаетесь служением чистому преданному Махапрабху. Or you've done some service to a devotee of the pure devotee of Mahaprabhu. Или вы занимаетесь служением преданному, чистого преданного Махапрабху. Or you've done some service to a devotee of a devotee of a pure devotee. That's enough. Или вы просто выполнили служение преданному, который является преданным, преданного, чистого преданного. И этого уже достаточно. And Mahaprabhu is marked here. Махапрабху уже пометил вас. He's serving my devotee. Он служит моему преданному. You go back. Поэтому вы вернетесь. Not many people. There's 8 billion people on the planet. 8 миллиардов людей здесь, на планете. How many of those are religious? А сколько из этих людей религиозны? How many of those believe in God? Сколько из них верит в Бога? How many of those actually practice sincerely their religion? А те, которые верят в Бога, кто из них искренне практикует тот процесс религии, в котором... How many of those actually want to know God and go back and serve Him? А те из тех, которые практикуют искренне, кто из них, какое количество хочет вернуться назад к Богу и служить Ему? A handful, Горсточка. right? You're doing that. Mahaprabhu is Mahavadanyaya. Вы это делаете, а Махапрабху, он Махаваданья. I give this example. Yes, it's Kali Yuga, the worst time. Я приведу такой пример. Вот сейчас Кали-юга, самое худшее время. We're apt to disagree, quarrel is the main symptom. То есть основной симптом — это постоянные раздоры и скандалы. We're short-lived, unlucky, misguided, У нас короткая жизнь, мы очень неудачливы, постоянно выбираем неправильный путь. we're like children spiritually. Мы подобны вообще детям духовной We're жизни. trying to climb up the road to Krishna and we're falling over, we're fighting. И вот мы пытаемся ползти по этой дороге к Кришне, постоянно падаем, еще и ругаемся по пути. Kali is there throwing broken glass on the road. А Кали в это время посыпает дорогу битым стеклом. Mahaprabhu is standing at the end of the road. А в конце дороги стоит Махапрабху. Sorry, you didn't attend Mangalarti this time. You didn't chant 60 rounds every day. И вот представьте, вот он стоит и указывает, так, вот ты нет, ты вот один раз на Мангаларати не сходил, а ты свои круги не закончил. He's very merciful. Out of 8 billion people, there's just a few who are actually trying to go towards him. Он очень милостив. Из всех этих 8 миллиардов всего лишь несколько пытается ползти по этой дороге. What would you do? Что бы вы делали на его месте? Would you refuse? Вы бы отвергли? Anyone? Вообще кого-нибудь отвергли? Right? Even we wouldn't do that. Даже мы бы так не сделали. And he's Mahaprabhu, the most magnanimous. А он Махапрабху, самый милостивый. So why not do it? Почему он этого не сделает? Hariyo, Gauranga. As a thought of your question, Теперь у меня возникла мысль по поводу вашего вопроса. it says for the Vaishnava it's an offense to think that a Vaishnava is a Russian or an American or a man or a woman, black, white. То есть говорится, что для вайшнава это вообще оскорбление думать о том, что он является мужчиной или женщиной, что он русский или американец, что он черный или белый. Right, Prabhupada says that. It's an offense to think that the Vaishnava is
put it, or he's a Vaishya, Brahmin, Kshatriya, Sudra. Шрила Прабхупада указывал, что является оскорблением думать о том, что вайшнав, он относится к вайшям, к шудрам. So maybe in the same vein, the Nitya Siddha should never be considered have been a Nitya Bada. То есть им, возможно, с той же самой точки зрения уже нельзя указывать на нитья сиддхи, что они когда-либо были нитья бадой. It's an offense to consider that they ever were conditioned. Like it's an offense to consider you're Russian Vaishnava or the Vaishnava is. It's transcendental too. То есть уже считается оскорблением, что вы когда-либо были обусловлены душой, как, например, считать вас сейчас, относиться к вам как к какому-то русской вайшнаве, то это оскорбление. It means we're not actually conscious of the soul. We're not actually conscious of you within the body. We're conscious of the actual body itself. That's the main identification. То есть мы не концентрируемся на вашем теле, мы концентрируемся на том, что вы являетесь душа, которая находится в этом теле. Это наша основная идея. So maybe that's why. И, может быть, поэтому. Okay. Thank you very much. We're finished. You can ask afterwards. Shrimad Bhagavatam ki jai, Shrimad Bhagavatam ki jai.